work anywhere that they can do and acquire some family ones. Exactly. So that's why I say that when parents relate well with their children, they move well together. Amen. And secondly, when these parents relate well na watoto wao, unapata that the acquiring of basic needs ni rahisi. Ni kweli. Acquiring ni yani kupata basic needs. Basic needs ni nini? Basic needs ni vitu kama yupi? Gari, nyumba ya ghorofa. Hizo ni luxuries. Basic needs ni kama chakula, mavazi. You get that when these parents sit down with their children, wanawaambia tufanye hivi na hivi. You know, these children get to relate well with their parents na wanawasikiza. And when they go ahead, they work for it. They can get whatever they are struggling. For example, kuna wale wazazi ambao wanaenda kibarua ya kutora machani chai. So in case mama akikwambia my son twende tutore chai kwa nani, by the end of the day mtarudi home mkiwa na kitu kidogo ambao itaweza kuwakimu kimaisha. Kwa hivyo itatokana good relationship with parents and children. Na kama hakuna hiyo relationship, hata akikwambia twende kwa tutore chai, ndio anamkaa kinanga kwa jirani kukaa huko. Anashinda huko, ana waste two time. Kweli. And we find that when these parents relate well with their children, there is easy acquiring of school fees. Unajua kama hii long holidays tuko, when a parent takes a child na anamwambia Nyanchama tufanye hivi na hivi. So last time tulikuwa tunasumbuka, we had no school fees, hatukuwa na kitu. So when Nyanchama goes ahead, they go to Chikonda, they work. You know that's you know most of us, mostly slave queens, say that's child labor. But mzazi akikwambia tufanye hivi na hivi, when you go ahead, unaenda mfanye kale kakazi. At the end of the day mnalipo. Exactly. When you are paid, it's easy to pay your school fees, to acquire your needs as a girl, you know. It's easy. Our needs like kununua si unajua bread ya kila mwezi tukienda kwa members of parliament kutembelea watu wakubwa. Lazima uende na bread, huwezi enda hivyo. Kwa hivyo wakishikana mkono, it will be easy for that lady to buy that thing kuliko kutumia nini. Mmetumalizia nini? Sawa, endelea. Na tunapata pia watoto na wazazi wakirelate vizuri, there is openness between them. Exactly. Unapata that mzazi anakalisha Nyanchama chini, anakuambia Nyanchama, mbona siku hizi iko hivi na hivi na hivi? Because Nyanchama, I know that my parent is good. Ama yule mzazi ni mzuri, I am open kumwambia kila kitu. Exactly. So I go ahead na mueleza kila kitu, and this parent is able to support me ama kuleta suluhisho kwa hilo nini. Exactly. For example, my dear sister Mildred, kuna hiyo issue ambayo umesema they are transparent to one another. There's this challenge of relationships girls na boys. So unapata Nyanchama, maybe I have a boyfriend. And when my mother texts me ananiuliza, Mili, siku hizi kuna hivi na hivi, mbona iko hivi na hivi? So mimi kama niko open na kuna mtu ananichokoza, I go ahead and tell her, Mami, iko hivi na hivi na hivi. And you see my mother takes it in because tuna relate vizuri. Exactly. But there is, kama utapata hakuna relationship yetu, unapata hata anielewe. Huwezi mwambia hata. So like nikimwambia this mother anaweza amuka ama this father aende kwa yule boy. Amuulize, Onyego, mbona siku hizi uko hivi na hivi na hivi kwa mtoto? Mbona angalia kama msichana wangu na macho brown? So unapata like Onyego atatoa suluhu, atasema kama mamaka ameniface, nita stop. Exactly. Yeah, that's why I'm talking about relationship. So those parents out there and their children should relate well, so that these children can be open to them. Exactly. And by the way, parents, do you know that there is a conversation I had some weeks ago, like kuna dem anapenda tu kijana ile mbaya mbovu. Na sasa unajua katika harakati ya kukula tumekula avocado, tumekula kile gento, tumeshiba. Mtoto anataka kuchukua another step ahead. Lakini unajua mwenye anachukua naye si mama yake yule ambaye anaweza mwambia, okay, hata kama imekuwa hivi na hivi, do this and this for you to overcome it. Kwa hivyo parents, mkiwa na watoto wenu, hakikisha kwamba hata sometimes iba ya dakika 2 waulize in a jokingly way. Inakonga unafeel aje venye umekuwa hivi. Akwambie, then from there give that baby of yours solutions kupitia yale ambayo ana feel katika mwili wake na yale ambayo anapitia kama mtu wa kike wa kiume.
And also good relationships kwa wazazi na watoto, it leads to revelation of some secrets in a family. Unapata that mzazi na mtoto wakirelate vizuri, huyu mzazi kuna kitu maybe alikuwa ameficha. And this ukipata that mna associate vizuri, mnaongea vizuri, anajua wewe ni yule mtu akiambia kitu labda unaitake positively. You know, these parents can reveal a certain thing yenye uko unajua. So like sasa tuseme secret like your mother like me sasa tupate mimi sikuwa mzazi wa huyo mtoto huyo mama. Sasa yule mama kambo sio. Sasa huyo mzazi wako mamako maybe akikukalisha chini atakwambia Nyachama, unajua ilikuanga hivi na hivi na hivi. Not there are those parents wenye wako open. Na wewe sasa utakuwa umejua kila kitu, maybe ulikuwa unafikiria akiko maybe. So you get to know things more than exactly. That's a fact. Ama mama anaweza kuambia wakati walikuwa na approach na vijana, how they were handling that kind of approach. So that's why I encourage good relationship between parents and their children, because when you get that these secrets zimekuwa revealed, you as a child unajua venye unajiconduct, unajua venye utatembea, unajua venye hata wewe utapita njia zenye utapita usikuje kuwa kama mamako. Na pia tunapata that this relationship ina bring socialism between parents and teachers. Kwa social ni ile like hata mamaka akikuona unacheza na watoto wengine, like these parents atakujoin juu, yani kuna relationship nzuri kati yenu. Anaweza kucheza na mabeshte wangu. Anaweza kujoin mcheze ama akuja hata kama anajaribu kuwafunza hata kama hajui. Sasa like anapata mna socialize vizuri. Labda anaenda mahali like this parents anaweza kuambia Mili, leo kuja tuende huko, leo kuna kitu huko, kuja tu tutembee. Ukifika huko na utapata kujua kitu. You know, that's what is called social. Ama huyu mzazi anaweza kuchukua maybe to a meeting, hata yeye anakuambia Nyachama my child, can you say hi to these people? Wasalimie. That's what we call social. Exactly. But kama utapata wewe usocialize vizuri na mamako, atakwambia wewe enda shambani lima, unafanya hivi, osha vyombo, linda mtoto. Exactly. That's a fact. Kwa hivyo parents, kama hujaienda na mtoto wako na kwa class 8, hata ile umeinvitiwa to church, hujaienda na yeye. Umesikia hapo kuna itilafu. So do something. Make sure the relationship between you and your kid is good. Zile zenye ukikuwa invited kwa boma fulani au kuna sherehe mala fulani, unaweza kuwa na ile courage kubeba mtoto wako mnaenda na yeye. Sio zile ile ataenda kubehave aje, baba tiga renga ngano compound yaye. Sio vizuri hivyo. Do something for your better tomorrow. So tunapata then hii relationship kati ya watoto na wazazi, maybe there are some cultures, you see these barbaric cultures, mzazi anaweza kuambia barbaric, yani zile cultures mbaya, zile zimepitwa na wakati. So we get that this parent ukikaa na mtoto wako anakuambia Nyachama, during our time ama these days there's a culture yenye imeupcome yenye si nzuri kwa wasichana. Like now when you get to FGM, you know this culture is not good. Kuna wale wazazi yani they are illiterate, I can say. Yani wenye wanafikiria tu washirikina, yani wanafikiria tu mambo ya uzee ya kitambo. Yeah. So ukipata mzazi wako atakuambia hata kama sisi tulipass through this stage, ufai kupass hapa. So just be you. Hii kitu haitakusaidia. But you get that those parents when you socialize vizuri na watoto hawezi pata time ya kuambia. Exactly. So you get that their children wanaenda into a fall, they get punished, they get circumcised, and that's something, I can say that's something yenye ileti any value in a child. Exactly. In a child. So nawaambia tu wale wazazi yuko nje, socialize well with their children, waambie chenye kiko. So si wale wanashinda wakiwadanganya wakana, Nyachama, kuna sherehe. Sisi Nyachama ako like, ni mandazi tunaenda kula sijui nini. But when she reaches there, anapata kuwa anaenda kufanyiwa FGM. My good girl. Niambie tu kweli, mjage mapema. So relationship ni nzuri kati ya wazazi na watoto. You agree on one thing. So ile ana doji. Yeah. So also parents are able to teach their children on good moral values. Ukipata like kuna mzazi anakaa na mtoto wake every time wanaongea vizuri. No, you know this moral value. Moral value ni nini kwanza? Yani tabia.
tabia nzuri. Alright. Mzazi mwenyewe anaweza onyesha mtoto wake the right way. But this child mwenye yeye hata kama akiona mamake anamuonyesha, yeye anaweza kuwa like mamangu ni kama tu ni mshiriki na anafuata mambo tu ya kitambo. Na hata mamangu she's not that learned, so is in correct in any way. But when this parent anachukua mtoto anamkalisha, anamwambia Nyanchama usipite ile njia. Pita hapa na utafika tu vizuri. So anamwambia usijivaa hivi, haina value. Hata ukivaa nguo refu inafika huko chini, si ati ni award pekee wanavaa. Hata wewe unaweza kuwa the right. You know when you pass and there's some dressing, hata kupita kwa watu wewe unapaki kuwa tu topic. By the way. So that's right. Skinny tight. Wow. So when you dress up, anamwambia tu mtoto wake, when you dress up, dress like a girl. Dress like a decent girl. Be model, be unique. Chagua zile nguo zinakufit, zinaflatter your body. Usikae tu yule mtu akipita mahali unabaki tu huko kwa topic. Ukipita kila mtu anakusinia. So like mzazi anamwambia enda tu hivi. And also hii ni relationship kati ya wazazi na watoto inawafunza tu how they should relate with the elders. You know, like squeeze unapata tu msichana anapita hata asalimii mtu ama anapata tu kwa mzee anamwangalia hapo, huyo mzee maybe amenyeshewa hata msaidii ama mzee amezeka sana akijaribu tu kumuomba labda amombe usaidizi, amwambie Nyanchama so nisaidie tu nishike mkono tupande mlima pamoja. Like this girl is not after kumsaidia. Mshikaje mtu mzee kwanza hajaoga ananuka jasho na mimi mwenyewe nikasile hii itakuaje? So unapata like hawana haja kusaidia watu. So like when the parents sit down with their children, you know, like I like the grandmas, you know, like when they sit with their children wanawaambia what happened in the past. Wanawaambia like there was a woman, like my grandma told me once when he was sent one day to the shopping center akapatana tu na kamzee. Kamzee kalikuwa like hapo kitambo sijui ni average wanaita something like that. So when she reached something, hiyo daraja ikuwa na mahali pa kupasa. So when she met with this kamzee, huyo mzee alikuwa amebeba kuni. So akaambia my grandma, nisaidie tu kubeba hizi kuni univushe huko ng'ambo. See, my grandma took them. Akajitwika zile kuni, akamvisha huko ng'ambo. Sasa venye walivuka wakamtisha tena zile kuni. See, that kamzee went na grandma akaenda. Sasa when my grandma akafika akajifikiria, there is no way there, hakuna njia ya kwenda huko mahali yule mzee alikuwa anaenda. Akasema now what I do, darudi na nione yule mzee ameenda kurudi, akapata yule mzee amedisappear. Hayuko. Sasa si kuenda huko ilikuwa maro sana na yeye alikuwa anafuata njia. Sasa so like alikuwa expect huyu kamzee grandma alikuwa expect ambebe kuni hadi town center. Kumbe sasa yeye ameenda kuenda maro sana. So when she came back akapata yule hayupo. So kama grandma wangu angemsaidia kubeba zile kuni in the real center, alikuwa asink kwa yale maji. So that's the lesson. Mimi nakwambia badala ya kuacha tu mtoto wako aende tu kupotea, help that child, msaidie tu. Maybe she'll catch up with the cultures. Maybe atajua tu. Najua these childs of siku hizi, yani sijui veje tupe anyway, but si wote. Chakula tunakula mbaya. So like take your child, sit with her. Unajua kuna wale hata wakidirectiwa wanasikiza. Hata kama kuna yule asikii, just try, never lose hope on something. Endelea kumrekebisha. Because there is a saying that goes, there is no chance, no fate, no destiny that can hinder the firm revolve of a determined soul. Kama kuna mzazi Kizungu amezungumza hapo msikilizaji. Kama kuna mzazi akona hopes na mtoto wake, utapata that kuna mtu amekuja amemwambia mama Nyanchama, mtoto si amekushinda, just leave her, mwacha aende. So like my mother, if she's determined to change my life, hata kuwa anafuata zile issues za watu, hata kuwa anafuata fitina za watu, my mother ataniita na niambie Nyanchama,
nimeambiwa nisikuachilie, though aliambiwa muachane tu afanye vitu zake. So I have to fight for you, I have to fight against these things that are coming to your life. So huyu mzazi atakusaidia tu. So ni wana advice wazazi, hata kama mtoto wako ni kichwa ngumu, atafuta tu hata ni kama ni nyundo mbonge, hata kama atakuwa atajirekebisha. Exactly. Kuna wale wazazi ambao wanaona like mtoto wangu venye nilipush nikaumia nikatema mate nipate nikimgonga uchungu itoka vibaya. Kwa hivyo wana ile hali ya kurekebisha tu, ai waita tiko machezo huyu amemaliza, na ile mtoto ameanza kwa amefunja kitu kikubwa ama amefanya makosa ambayo unaona like haya anahitaji kupewa discipline. Wanapata mzazi anaambia ngoja itande, wacha tu ngoja itande. Unajua watoto wana mazoea like ukimrekebisha tu ngoja itande bila kufanya any action, anajua utamchapa. Ipo sasa. Kwa hivyo we need to rekebisha them from the bottom of our heart in a good way for the better tomorrow ya maisha yao to have. So relationships between parents also, parents when they talk to their children wanawafunza njia ya fight against peer influence. Unajua like mostly girls, when you see somebody smart, somebody ameng'ara tu sawa, you know us sisi kama vijana tunaona the person mwenye amedress the worst is the cutest person. So like we should, maybe when we are with our parents, mzazi anakuambia Nyanchama, mimi nimesikia yule msichana akiongelelewa kila mahali. Nimemwona akiwekwa kila news, Kisima, si Minto, si Voice of Victory, si wapi. Anakuambia Nyanchama, just dress like a girl. You know when you are reasoned, you bring out what you have. So usiende kufuata tabia za yule msichana. Naona shetani anataka kukupokonya kutoka kwa mikono ya Mungu. So be yourself. Usiende kufuata tabia za mtu. Alafu when it comes to food, maybe I go to somebody's home, enda kwa rafiki yangu nyumbani. Napata wanakula vizuri. Na mimi nikirudi kwetu napata labda ni githeri sukuma imepikwa. Sasa naambia mami, na sisi tungepika hata kapilau kachapa. And in the real sense unajua hamna. Hapo ndio wanatusumbua na hiyo holiday. So mimi nataka tu niambie wale wazazi huko nje, talk to your child. Mwambie aelewe your situation. Mwambie aelewe life yako. So si eti unatembelea marafiki, unaenda kule kwao. Yeah, accept kuna wale wasichana hata ukiona uko aje. They are not after to copy. Na tulikuwa tumesema many people fail because they try to copy other people's life. Not knowing that each and every person has or her own question paper. So ndio nataka kuambia you, that girl outside, they are trying to copy. Just do your own exam. Just take your life the way it is. Hapo sasa. Usiende kukopi watu sijui nini. Sijui leo si amefyonewa iwe so poor. Haki mtatoa wapi hata kusi. Alafu nachukua mamako na ametoka kwa labda amepewa 500 hiyo siku. Na mchukua ananunua ako kakitamba. And then the real sense kitu kinaweza kusaidia. Hata kama ni nguo moja, just wear that clothes. Until muwe sawa. But is not permanent. Soma, do your paper at the right time. Then you are better tomorrow itakuwa smart kuliko enda kufanya mtihani ya wengine. Utaanguka yote. And we find that good relationship between parents inafunza watoto how to become future adults, you know. Like maybe in our Kisi culture, maybe girls are supposed to do their own course. Not like these days, yani kila mtu anafanya kazi yote, hakuna kazi ya kijana kuna mvulana. So you get that, but there are some places mahali kuna hizo cultures. So you get that time mzazi anakaa na mtoto wake anamfunza Nyanchama, ugali usiende kupika keke ni kwa mechia wenyewe. You'll be sent away. Exactly. So, like hata mimi nitakuwa nikitilia maana nikiona mama anapika na kimbia jikoni, naenda naona vile anapika. So like kama ni bwana mwambie jinsi anga usijunie juu na acha vitu. So you get that these parents want to educate watoto wao. But let me ask you a question. Do you think that parents of today wako na time kufunza watoto hizo vitu? They are not there. They don't have time. And that's why wanaume wanalia kwa ndoa. Una msichana ni mrembo ndio ako na masters degree, PhD hizo zote amebeba, lakini akikupikia ugali mbichi. Alafu kijana unajua mamaka alikuwa anampikia ambayo imeiva. Chapo anapiga inakaa avocado. Unapikia na hizo chapati. Kijana yeye alikuwa anapiga chapati round ambayo imeweka vitongoji vingi. Mtarudisha kwenye nyinyi. Hebu mwanze kuangalia venye mama anapika. You go and see the way mama is cooking. Then you
You try to do your best to cook like mama. That's why your mama and your daddy are there together. Hawaja wachana kwa sababu mimi anapika ugali mzuri. Ugali ya ugali. So tunapata tena wazazi na watoto wakiwa pamoja, these parents learn, yani wanajua tu weakness za watoto wao. Wow, exactly. Like si kila mtu ako perfect. Kuna mtoto ako na weakness mahali fulani na kuna mmoja ako na weakness mahali kingine. So when you get that Mildred, mostly when it comes to education, si ati kwa familia unapata ati kila mtu ako bright. Maybe Nyanchama is down, maybe Mora is up, ako katikati, and someone kimto ako juu sasa. So when you take Nyanchama, huyu mwenye ako chini kabisa, namwambia Nyanchama, mbona hii hesabu unapata hivi? Mbona hii chemistry iko down hivi? Unajua these ones should be the booster subjects. Like hata kama ni ngumu namwambia ni booster. So Nyanchama atakuwa akijidharau. Unamwambia Nyanchama, sasa kimto amepata 90% na uko na 50%. Nini difference kati yenu? So unapata Nyanchama ameanza kujidharau. And you get that when Nyanchama goes ahead, anakaa chini anafanya ile hesabu, the next day they sit for the exam, unapata ameperform. Exactly. Exactly. So that's why I advise the parents to be too close to their children. So that maybe they can know their weakness and acquire skills on how to develop them. That's true. So mostly me now advice when it comes to education it hurts. Napata tu mzazi ako na mtoto, this child ana score maybe 30%, maybe 20, and this child akona yule mtoto wanacheka vizuri. So like you go down and ask yourself, ni nini wanachekea? Is this 30% yenye inawachekesha? So but that bright parent anakuita, anakuambia, ndio nataka nikuambie story, nataka tucheke, lakini how is your performance at school? So when these parents anafokea yule mtoto, anapata next time that child ameanza kuimprove. Exactly. Ata improve kweli kwa sababu already mama ashaanza kufika kiatu, mama ashafika kiatu cha mtoto wake. Wako level moja katika mazungumzo yao. Nitakuwa rahisi yule mtoto pia kujua kweli kama mimi anasema hivi, then I need to do something. Lakini wazazi na hii corona hata wako na time na watoto wao kweli. Mnaweza kuwa mmeletea watoto nyumbani na hii corona but still you are far away from your children. Mungu atusaidie mami. Ila kuna swali ambalo limenikujia mimi hapo kwa akili za kwangu. Sijui kama unaweza nisaidia. Au sijui kama utakuwa nalizungumzia baadaye. For example, I with my children relationship ni chafu. Ile chafu. Ile like nikiambia, "Mom, namuita Mora, njoo niletee ile komba." Kwamba, "Hey mami, umeita Mora paka nimechoka. Na wewe jiende. Mami si kikombe iko jikoni, endea." Tunaweza rudishaje relationship? Cause hiyo ni mbaya. Sasa like wewe mzazi ndio utakuwa maybe yani hauna solution. Sasa vile like mtoto akikujibiza hivyo na unajua children are gift and those gifts should be used properly. So mtoto akikujibiza hivyo, just take a cane. In the Bible we are told that a child should be corrected. So take a cane, piga Mora viboko mbili, mwambie haufai kunirudisha hivyo. The next day Mora akifikiria kurudisha hivyo anakumbuka kile kiboko. Na unajua wakati unamnyorosha unamwambia nende kalete hicho kikombe. Na akileta kama hanatemejo kuna ile unaweza jua amekubali makosa kwake. Anaendelea kikombe speed. Na kuna kale Kenya unaambia endelee kikombe kanajinyorosha kanajipodoa ita yeye tena nyorosha mbili. Mwambie endelee kikombe as fast as you can, hata kimbia. Akikimbia ujue hiyo marekebisho imeshika. Lakini kama utakuwa naambia niletele kikombe kanatembea pole pole aende choo akuni arudi ndio akulete kikombe, huyo bado hajashika. So na relationship between parents, you get to know nini na stress watoto wako. You know like unaweza pata mtoto wako maybe nyinyi mkiwa sitting room mnacheka, maybe Nyanchama amejitenga ameenda bedroom analia. So there are those parents who are not serious with their children. Hata ajui Nyanchama ameenda wapi. Wao wamebaki tu kwa sitting room wanacheka. But that parent who cares, who knows the relationship between her and the child, anasimama anaenda huko anauliza Nyanchama, what's wrong? You know unaweza pata ni kitu kikubwa kina stress Nyanchama. So Nyanchama atamwambia, mom, ni hivi na hivi na hivi. But if you get that Nyanchama relate vizuri na wewe, hata kuambia, and you get that this thing inamsumbua sana. Maybe when it comes to education,
it brings about reduction of grades ama failure ama maybe Nyanchama can drop out of school Exactly. because ani anajiona ni kama sina mtu ananisaidia nikiwa na shida she keeps it but as ladies you know sisi tunazalia tu naishe but a boy anabaki tu na ile kitu inamstress but kama unapata huyo boy na dadi wako sawa wako kimoja dadi anaenda anamuuliza John ni nini mbaya namwambia dadi Jo kuna kitu kimenisumbua hivi na hivi and you get that akishaambia baba yake at least imereduce at least ako sawa. Exactly. For example, parents ambao wana watoto ambao wana umri zaidi ya miaka 14 hapo wa kike wanaumia by the way na hii corona period, they really suffering. Unapata mtoto labda venye ako home ameona best yake mwingine amepita na ka boyfriend. Unajua watoto akiwa 14 to 20 hapa kila mwingine anapita na boyfriend anamuogopa huyo bwana amebarikiwa na mimi sijabarikiwa, so hiyo kitu inaweza ikamuumiza kwa nyumba. So take your time as a parent, mwambie my daughter ukiona Wepuhulu anatembea kwa na Simiyu isikusumbue, huyo hana future. Mimi nataka uweze kuwa na future, yani inakutakia nyumba nzuri ya kifahari, uwe na watoto ambao wanavalia smart, wewe mwenyewe utakuwa na gari yako, hiyo vyote utapata wapo tusome. Unaona Wepuhulu vya ameanza kutembea na wanyonyi, hakuna kitu yoyote pale. My daughter nataka unampatia moral, sio ile Wepuhulu ameona wanyonyi wanapita kwa barabara ameshikana yeye kuja kwa na mimi hata hakuna mtu ananisalimia. Kwa hivyo anaendelea kuumia na hakuna mtu ananiona. Hakuna mtu atanisalimia hata mimi siku moja kuila nitolee kwa stress. Parents, you have a role to play. It's very difficult but with God everything is very possible. Yeah. Tunapata that these parents learn the needs of their children. You know kila mtoto akona needs different. Mostly when it comes to girls. I like speaking about girls. No boys hawana haja sana. So girls, tunapata that this girl akona needs mingi and the parents when anakaa kiongea na yule mtoto, you know there's sometimes the child speaks. Na unapata tu mzazi amepick kitu but wewe hujui kama alishakipick. Unajua anasema mami angela kitenge yako sijui zile vitu ulinunua zile packs zile yake ni nzuri. So mamangu unapata yeye ame keep in mind. Nasema Nyanchama said this. The other time akienda shopping lazima atakuletea. So ukipata like kuna wale wazazi wanaweza lenga wanasema huyu mtoto hata yeye anaweza jishughulikia. Next what is this girl going to do? Msichana atenda, maybe she enters in a relationship, maybe apate ka sponsor. You know this sponsor atamnunulia kitu. Akishamnunulia kuna malipo obvious. Haiwezi toa pesa zake bure kabisa. Get that when this girl fall on an authorized dance, unapata that there is payment and this payment they have outcomes. It might be pregnancy, it might be early marriages. So ukipata that mtoto wako sahi akona pregnancy, you know, na tupate sasa wewe ulikuwa a respected person in the village. Unapata that amekuletea tu shame. Unapata tu unatembea kichwa chini. Na the other time ulikuwa unatembea kichwa chini. Unarinya tu mtaani. Nina mtoto anajua kuvaa chupa. Sasa hii chupa ivaliki ni kuangalia chini. Baba parents leo ukiwapo msichana wako atakwambia mami the dreams are shattered totally. Mimi naambia tu watu there is no key to success, the doors are always open. So huyu msichana anaweza enda kutafuta sponsor. Mimi nataka kumwambia yule msichana don't be after looking for sponsors. Just take it to your parents. Hata kama hana haja na wewe, kaa chini fikiria. Yule sponsor like me I talk like now corona you know this nini lockdown inaitwa aje curfew. Maybe this girl alikuwa na meet na yule mzee maybe saa 2 saa 3 saa 4 hapo. Sasa ndio anataka kuambia wale wasichana huko jua watu wamehoa. Like sasa ulikuwa na meet sasa lazima hiyo time umpate kwa nyumba. Ninawaambia mtu asikudanganye. Ati yake wewe imagine niko mgonjwa kumbe curfew nimemfikia kwa nyumba mapema akona wife wake na wewe unaendelea kumfuata hata huna. Wewe watu mtaani watajua unaendanga na mashuga daddy na hakuna mwenye atakuoa. Na imagine Brayo mtaani alikuwa amekunoki na wewe. Unaona venye Brayo kupoa. Alafu anajipata wewe mwenyewe una mzee. Sambuli ya baba yako, hivi atakuangalia tena. Acha kujaribia CV. Subiri, be faithful and you'll get a wonderful man. Zile zile ukimwona sasa God, thank you for this man. Mimi nataka kuambia there is a saying that goes
if you are brave, not brave enough, nobody will back you up. Like kama uko brave, yani usikae ila uko brave yani to an extent that unafanya vitu ziko abnormal. So be that brave yenye kila mtu akiona anasema anakuogopa. But that braveness unakaa tu unatembea kila mtu anasema huyu anajifanya hata kama nikimshika hata sasa nikienda kumuongelesha. Like now the boy comes and approaches you. Na Nyanchama kuko kuna sasa unaanza kuchora tu maps hapo chini. That's being brave enough. Though watu walikuwa wanakuogopa wanakuwa kujaribu kukutempt. So this boy anapata amefaulu. So you are brave enough. But that person who is brave, somebody comes, Nyanchama, you are cute, you walk well, nini, whatever. So Nyanchama will turn and be, thank you. So what next? This boy akitaka tu kuongea next, Nyanchama tells him no. And the no stands for that no. Sile ya no, like, okay, wacha niende home nitafikiria. Unafikiria kwa nini uliacha home? Owada, uliwacha akili yako nyumbani unaenda kufikiria. You have it there, mwambie mimi ukweli hata kama umenipenda. Right now I'm thinking of books. Ningoje 2020, yani 2040. Nitakuwa nimemaliza kusoma hivi nina kazi yako na gari. Nitakuja kwenye kupika then I marry you. Unamwambia tu hivyo. Ataenda hata angalia nyuma tena. Msikilizaji, kazi imekatika ni endelea tu kidogo juu ya poor relationship between parents and their children. You know this one now comes it effects negative zenye ziko negative kabisa. And this one maybe can lead to these diseases like pressure, meaning. So poor relationship kati ya wazazi na watoto can lead to school dropouts. Kweli. Like this girl alikuwa maybe yeye anajaribu kutoa advice kwa mtoto wake. Mama yangu. Parents are different. Napata tu kuna mzazi ako focus na kuna mzazi though is in a marriage anaenda kule nje anaenda hivi na hivi. So mimi kama msichana maybe one day I find my parent hapo hivyo. Mimi nasema mamangu akijaribu kunicorrect akwambia ukumbuke nikikuona usinilete. So this girl, maybe this parent pia atapata yule msichana kwa makosa. So na yule msichana hata mrekebisha sasa watapitana yule akienda huko na yule anaenda huko. At the end of the day this girl atakuwa ameleta madhara yake. Maybe ameenda kuolewa. So anaacha shule anaenda kuingia kwa ndoa. Ndio hata hajui kupika. So it also leads to early pregnancies. You know this girl akifokea tu yule mzazi anamwambia mami ila siku ukumbuke. Sasa mamaka akimwambia mimi naenda kukuambia kusema kwa daddy. Anamwambia haya tuende tusemane. So this parent anashinda tu amenyamaza. And this girl goes out comes in. Hakuna mtu anamuuliza. Anytime anataka